Chai chai, chai garam chai. When you're sick, when you're in trouble, when there's nowhere else to go, where do you go? Home. What if someone takes that away? Your very own home. The home that you built, sturdy and strong. Suddenly, you're a burden on it. A burden breaking it. A burden your home is to be relieved of. Where do you go? There has been evidence of senicide practiced in various parts of the world in the name of customs, traditions, and compulsory rituals. In the Canadian Arctic, the Inuits abandon the elders to face and ultimately succumb to the elements of nature. In North Africa, on deciding one is no longer fit to contribute to the tribe, the infirm would strangle oneself with the tail of an ox. In the eastern highlands of Serbia, the entire village was invited to witness the ritual of Laput, which involved the killing of the financially dependent elders with a stick or an axe. Over the years, the practice has found other manifestations. India, a country that boasts the value of respect for their elders. Their wisdom and unconditional love are treasured, and their experience and blessings are eagerly sought for. However, while the sun illuminates the country with hope for the aged, its rays fail to reach certain corners, where the darkness feeds on their despair. While the people of Tamil Nadu deeply fear and revere their god, material deprivation comes out victorious in the battle between the two. A gift is thus offered to appease him, their parents. Thalaikoothal is a form of senicide practiced in the southern parts of Tamil Nadu. Thalaikoothal literally means head bath. Thalaikoothal actually is a form of killing older people, aged parents or aged relatives who are not able to take care of themselves, and they have become redundant according to the children or the relatives, and they have become a burden in the family, and they are no more a breadwinner or a contributor to the economics of the family. In 2010, this practice came into the limelight when a journalist investigated senicide and came across this extreme form of it. A friend of mine told me there are some instances elders being killed by their own families in southern part of Tamil Nadu. I visited many families and I did introduce myself as a journalist. I asked them why they are killed and how they are killed, and I came to know Thalaikoothal is a form, is a mercy killing form. The traditional method includes a thorough bath with a blend of gingerly, coconut, and castor oil. This is followed by excessive consumption of coconut water, resulting in fever amounting to death. Now there are other methods being used as well. Tablets used to keep the pigs away from their fields, or certain pesticides like aluminium phosphate, are mixed in their meals, ultimately bringing the same fate. A dose of lethal injection may also be used to speed up the process. Tender coconut water, we usually take it during summer just to feel cool and so that we don't get dehydrated. But here what happens is already the body is cool, so the person catches fever because he or she is not healthy at the age of 70, which makes them die in at least from minimum is 4 hours and maximum is 1 day. Thalaikoothal, being a cultural practice, can be viewed as a part of the right to religion provided by our constitution. But does that make it legal?
The practice is not legal because the Supreme Court in 1996 has clearly stated that the right to live does not include the right to die. But then again, criminal law which involves murder cannot be, right to religion cannot involve crimes of such extent. With the first FIRs being registered in 2010, there were active measures taken by the law enforcement body. Many thus say, or are actually under the notion, that this is now a ritual of the past. Thalaikoothal is not happening in the same name or in the same manner. It may happen in Bihar or Orissa or somewhere else. However, the reality is quite different. They do it, but not like the ritual we practiced earlier. It is well within the four walls where only the son and the daughter would be there and they would do it. Even now, if you go meet the government officials in these regions, in the down south, they would say, no, people here don't poison their elderly, they take care of them, there is no Thalaikoothal, they say. But it is still rampant and they don't want it to come out in media. வெளியே தெரியாம பண்ணிக்கிறாங்க. வெளியே தெரிஞ்சா நம்மள எதுவும் போய் எங்கேயும் மாட்டி விட்டுருவாங்களோ என்னமோன்னு வெளியே தெரியாம பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. It is still happening in some particular communities. They will not allow anyone to interfere in their internal matters. So nobody will dare to go there. But they practice it. அந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு. நாங்கள் இப்போ நான் எனக்கு வயசு 60 ஆச்சுல 20 வயசுலேருந்தே பார்த்துட்டாரு. சொல்ல முடியாமல் இருக்கிறவங்கள வச்சுட்டு பாதுகாக்க முடியலை. அடுத்தவங்க இருக்கிறது எந்திரிக்கவோ உள்ளோ எல்லையும் வரணும். At least in a month we do get 2 or 3 informations like that. அவங்க வந்து ஒரு 2 வருஷமாக உடம்பு முடியாமல் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நாங்களாம் ஒரு வழி பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அது யார் பேர் சொல்ல மாட்டேன்ட்டாங்க. நாங்கள் அவங்ககிட்ட போய் சொல்லி கேட்டதுக்கு அவர் ஒரு 1000 ரூபா பணம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டு. அதுக்கு ஒரு 8 மணி நேரம் பவர் கடைசியில் இந்த பாதத்தில் போட்டாங்க. அவங்க கத்துன கத்தல் பயங்கரமாக இருக்குது சார். கதவை கூட்டிட்டோம். இந்த மாதிரி அப்படித்தான் இருக்கும். For an outsider, this ritual may be an abomination, but for the locals, it is a noble act. மருத்துவ செலவெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க முடியாதுன்னு கொண்டு வந்துடுறோம். ஹாஸ்பிட்டல்லாம் கொண்டு போயிட்டு காரை பிடிச்சிட்டு வந்து ஏற்றி கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் பார்க்க முடியாது நீங்கள் கொண்டு போயிருங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க. அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் செய்கிறோம். வசதி இருந்தாலுமே பார்க்குறதுக்கு சங்கடமாக இருக்குது. நம்மளுக்கே சங்கடமாக இருக்குன்னு சொல்லி அதை செய்வாங்க. வேறு ஒன்று நினைக்க வேண்டியிருக்கு. However, there are several other reasons for this practice that serve the interests of the children more than those of the elders. We don't have any public health centers or old age homes or hospitals which will accommodate these elderly people there, and there's no medical support for them in those villages. The aged parent is still having a lot of properties, so these people are in a hurry to inherit them. சஃபிஷியன்ட் இன்கம் இல்லாத பட்சத்தில் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவங்க வேலையை அவங்க தொழிலை பார்க்குறதுக்காக வேண்டி அவங்களோட டியூட்டியை பார்க்குறதுக்காக வேண்டி அவங்க எல்லாம் கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு வெளியில் போயிட்டாங்க. எனக்கு கஞ்சி ஊற்றுறதுக்கு ஆள் நான் என்ன பண்ணுறது? I would say after 2011 when this pension scheme came into existence, after the elderly were given 1000 rupees pension a month, this practice of Thalaikoothal had reduced. But now recently of late what has happened is most of them have been removed from that list, so they don't get that money. பென்ஷன் தான் இருக்கு, பிள்ளைகளை பூரா எழுதி வாங்கிடுறாங்க, ரோட்டில் இருக்காங்க பாவம், கஞ்சிக்கு வழி இல்லை. Misconception, only poor people killed their elders. I have listened stories of so many rich household men and women who killed their parents. இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே அந்த இதுதான். அவங்களுடைய இது நல்ல முயற்சி அடையட்டும்னு சொல்லி அவங்களை இழுத்துக்கிட்டு கிடக்கக்கூடாதுல்ல சார். உயிர் போய்கிட்டு இருக்கல சிவன் இழுத்துக்கிட்டே கிடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அது அவங்களை வேலையா இது ஒன்று அது கண்ணைக்குள்ளேன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அது உண்மை இல்லை. ஏன்னா இப்போல்லாம் வந்து ரொம்ப சகிப்புத்தன்மை குறைஞ்சிருச்சு. பெரியவங்களை வச்சு பார்க்குறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக நினைக்கிறாங்க. The elders have a divided view about the practice. Some have accepted their fate. எனக்கு அப்படித்தான் நான் முடியாமல் கிடந்துன்னு சொன்னேன். 2 நாள் 4 நாளைக்கு பார்ப்பாங்க. சரி ஐயாவுக்கு தண்ணியை காய வச்சு ஊற்றுக்கிட்டாங்க போய் சேரும் சார். அதில் ஒன்று ஆச்சரியம். Some oppose it blatantly. I remember
an old man, he spoke to me. His friend was about to be given Thalaikoothal. I will escape from them, he told them, and he jumped the wall and he ran away from the house. He overheard the conversation of his sons talking that they should how they should divide the property, and the day after he would be given Thalaikoothal. The government has provided a comprehensive legal aid to the elders in the form of Maintenance and Welfare Act of Parents and Senior Citizens of 2007. It dictates that any citizen of India above 60 years is entitled to maintenance if they are unable to do so independently. All they have to do is send an application or send a letter to the district collector seeking help, to asking them to direct the maintenance from the children or the relative, the next of kin. Then the collector will send a notice to the respondents, that is the children or relative, call them up for an inquiry, then he will pass an order directing them to pay the maintenance. If they fail to pay the maintenance, then it is even punishable to an imprisonment to an extent of 1 month, or even their properties may be attached for maintaining these senior citizens. Despite this legal remedy, justice still remains obscure. When they have no way of getting out of their house, how can we expect them to go and file a complaint with a policeman? The other thing is the practice we are having. How many elders will be ready to go and file a complaint against their own children? ரிப்போர்ட் கொடுக்கல பையங்களுக்கு அசிங்கம்ன்ட்டு போகலப்பா, வேலை செஞ்சாது கஞ்சி குடிப்போம் அப்படின்ட்டு அசிங்கம் அப்படின்ட்டு போகல. Thus, the situation requires to be looked at from angles other than a legal one. There is a dire need for better medical and healthcare facilities to support the infirms. Government should prepare and sell the medicines in a low rates. The temporary rural medical camp programs must be increased and maintained with the state body. Spreading awareness among the elders and the children can also go a long way in improving the state of affairs. கிளாஸ் சிறுவர் சங்கம் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். சிறுவர் சங்கத்தில் முதியோர்கள் பராமரிப்பதை பற்றியான விழிப்புணர்வு நிறைய கொடுத்துட்ருக்கோம். அப்போ வந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து நம்ம பாட்டி நம்ம தாத்தாங்க அப்படின்ற ஒரு உறவுகள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். பெரியவங்க மைக்கேட்டாலும் அந்த குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பார்த்துக்கோங்க. இப்போ அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்கோம். Now there are some non-government organizations that have come forward and are taking sincere steps to tackle this issue. One such organization is HelpAge India. In 2006, while working for flood relief following the tsunami, the members of HelpAge India encountered this unknown reality. A new organization was formed thereafter, Veda. எல்லா குழு மக்கள் அவங்க குழு எதுக்காகனா அந்த ஏரியாவில் வயசான ஆதரவற்ற முதியோர்களை ஒரு குழு மாதிரி சேர்த்து அவங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை பழக்கத்தை உருவாக்கி அவங்களுக்கு சிறு சேமிப்பு பழக்கத்தை நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கோம். In spite of all the external aid, many are of the view that the ultimate solution lies within. Psychologically, it has to be changed. Their mindset will have to change. They should say, see, I have money now. Even if I don't have money, I will have to take care of my parents. என்னன்னா அந்த வயசானவங்க கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நம்ம கூட உட்காந்து பேசணும்னு நினைக்கிறாங்க. Even if the elder is in a rich house, he needs attention. He does not need money, he needs love. Why they practiced Thalaikoothal was they were not ready to take care of their elders. They do not want to spend time for their elders. So they chose Thalaikoothal. As I fade into the darkness, I hear whispers. They belong to those I love deeply. To my dismay, they don't talk to me, but about me, to decide my fate. So I wait and strain to hear the whispered verdict.